হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার রয়্যাল এডুকেয়ার। আজকে আমরা চলে এসেছি ক্লাস 9 প্রশ্ন বিচিত্রার ইংলিশ মডেল 12 নিয়ে, তাই তো? এসো আমরা চটপট এটা দেখে নিই আর কি কোয়েশ্চেন আছে সেগুলার কি বা অ্যান্সার হবে সেটা দেখে নিই। দেখো প্রথমে কি আছে, প্রথমে ফার্স্ট লাইন থেকেই নেওয়া আছে। কি লেখা আছে? হি স্টেপ স্লোলি আউট টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ, হি স্টুড অন ওয়ান লেগ উইথ দ্য আদার লেগ hidden under his wings, closing one eye and then the other. প্রথমে এক চোখ পরে আরেক চোখ বন্ধ করলো। তারপরে কি বলছে? হি প্রিটেন্ডেড, সে ভান করছে, টু বি ফলিং অ্যাসলিপ, ঘুমিয়ে যাওয়ার ভান করছে। স্টিল হিজ প্যারেন্টস টুক নো নোটিস অফ হিম, যদিও তার প্যারেন্টস তাকে নোটিস করছে না। হি স হি স he saw his two brothers and his sister playing on the plateau. দেখতে পাচ্ছে মালভূমিতে তার দুই ভাই এবং বোন শুয়ে আছে। they are dozing, তারা ঝিমোচ্ছে। with their heads sunk into their wings, তাদের মাথাগুলো কি আছে? ডানার মধ্যে ঢোকানো আছে। his father were links his feathers on his white back, তার বাবা কি করছে? তার বাবা পালকগুলো ঠোঁট দিয়ে আঁচড় কাটছে। only his mother was looking at him, শুধু তার মা তার দিকে তাকিয়ে আছে, কারণ দেখতে চাইছে তার ছেলে উঠতে পারছে কিনা। she was standing on a little high hump on the plateau, ওই মালভূমির একটু উঁচু জায়গায় তার মা বসে আছে। eating a piece of fish, মাছের টুকরো খাচ্ছে, এক পিস মাছ খাচ্ছে সে। the the sight of the good maddened him, the sight of the food maddened him, তাকে ওই খাওয়ার দৃশ্য তাকে পাগল করে দেয়। সে তখন কি করে? গা গা গা, হি ক্রাইড, সে চিৎকার করতে থাকে গা গা করে। বেগিং হার টু ব্রিং হিম সাম ফুড, তাকে বলে আমাকে কিছু খাবার দাও। গাও গাউল আহ, সি স্ক্রিমস ব্যাক, আবার সে তার মাও তাকে এটা বলে ডাকে যে তুমি চলে এসো, এভাবেই যেন বলতে চাই। হি কেপ্ট কলিং, সে ডাকতে থাকে। হি কেপ্ট কলিং, তখন ওই ছোট্ট ইয়াং সিগাল ডাকতে থাকে। অ্যান্ড আফটার আ মিনিট অর সো, 1 মিনিট কি তার একটু বেশি, হি আটার্ড আ জয়ফুল স্ক্রাম, একটা আনন্দে চিৎকার করে বসে। হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ এ পিস অফ ফিশ, তার মা এক টুকরো একটা মাছের পিস নিয়ে অফ ফ্লাই অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং অ্যাক্রস টু হিম উইথ ইট, এবং তার কাছাকাছি চলে আসে ওই মাছের পিসটা নিয়ে তার মা উঠতে উঠতে। বাট হোয়েন শি ওয়াজ জাস্ট অপোজিট টু হিম, একদম তার কাছাকাছি যখন চলে এসছে আর একটু হলেই মাছের পিসটা পেয়ে যাবে, সেই সময় সি হল্ট, সে থেমে যায়, তার ছেলের কাছে যায় না, সে থেমে যায়। হার উইংস মোশনলেস, তার ডানা স্তব্ধ হয়ে যায়। দ্য পিস অফ ফিশ ইন হার বেক, তার মুখে, মায়ের মুখে ওই মাছের টুকরো, সরি মাছের পিস, ওয়াজ অলমোস্ট উইদিন রিচ অফ হিজ বেক, একদম আর একটু হলেই সে নাগান পেয়ে যাবে সেই অবস্থায়। হি ওয়েটেড আ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ, সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো এবং আশ্চর্যভাবে ওয়ান্ডারিং, এবং আশ্চর্য হলো হোয়াই সি ডিড নট কাম নিয়ার, এবং সে অবাক হতে লাগলো মা তার কাছে কেন একটু আসছে না, অর্থাৎ কেন আসছে না, তার মা তাকে উড়তে শেখাতে চায়। অ্যান্ড দেন ম্যাডেলস বাই হাঙ্গার, সে একদম পাগল হয়ে গেল ক্ষুধায়। হি ডাইভ অ্যাট দ্য ফিশ, সে মাছটা পাওয়ার জন্য ডাইভ মারলো, জাম্প দিল। হয়ে উইথ আ লাউড স্ক্রিম হি ফেল আউটওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস ইনটু দ্য স্পেস, যখনই সে লাফ দিল, সে তো উঠতে জানে না, সে কখনো মাথা উপর দিকে পা নিচের দিকে, কখনো পা উপর দিকে মাথা নিচে করতো, বোল্ট খেতে 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 নিচে পড়তে লাগলো। তারপর দেখো, দেন টেরর সিজড হিম, আতঙ্ক তাকে একদম গ্রাস করলো। অ্যান্ড হিজ হার্ট স্টুড স্টিল, তার বুক হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। বাট ইট অনলি লাস্টেড আ মোমেন্ট, এক মুহূর্তের জন্য, বেশিক্ষণ নয়। দ্য নেক্সট মোমেন্ট, পর মুহূর্তে সি ফিল্ড হিজ উইংস স্প্রেড আউটওয়ার্ড, পর মুহূর্তে এইভাবে পড়ছে, তো পড়তে পড়তে হঠাৎ সে ভাবলো যে তার ডানা এভাবে মেলে দিয়েছে, অর্থাৎ সে ওড়ার জন্য রেডি হচ্ছে।
আপনা আপনি অজান্তেই দ্য উইন্ড রাস্ট অ্যাগেন্স্ট হিজ ব্রেস্ট ফেদার, বুকের পালকের সামনে পাশ দিয়ে তার বাতাস পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। দেন আন্ডার দ্য স্টোমাক, আন্ডার দ্য স্টোমাক বুকের সামনে অ্যাগেন্স্ট দ্য উইংস ডানার সামনে হি কুড ফিল দ্য টিপ অফ হিজ উইংস কাটিং থ্রো দ্য এয়ার, সে দেখতে পাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে তার ডানা আস্তে আস্তে বাতাস কেটে কেটে এগোচ্ছে। হি ওয়াজ নট ফলিং হেডলং নাও, আর সে নিচে পড়ে যাচ্ছে না। হি ওয়াজ সোয়ারিং গ্র্যাজুয়ালি ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, সে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে। হি ওয়াজ নো লঙ্গার অ্যাফ্রেড, আর সে ভয় পেল না। দেন হি ফ্লিপ হিজ উইংস ওয়ান, তারপরে একটা ঝাপটা মারলো ডানার। দেন অ্যান্ড হি সোয়ার্স আপওয়ার্ড, তখনই উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো। হি আটার্ড এ জয়াস স্কিম অ্যান্ড ফ্লেপ দেম অ্যাগেইন, সে আনন্দের ধ্বনি করলো, আবার ডানার ঝাপটা মারলো। হি সোয়ার্স হায়ার, সে অনেক উপরে উঠতে লাগলো। হিজ মাদার ফ্লিউ পাস্ট হিম, তার মা তার আগেই উড়ে গেল। আর উইংস মেকিং এ লাউড নয়েজ, তার মায়ের ডানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হি অ্যান্সার্ড হার উইথ অ্যানাদার স্ক্রিম, সে তার ছেলের উত্তর দিল অন্য একটা আওয়াজে। দেন হিজ ফাদার ফ্লিউ ওভার হিম স্ক্রিমিং, তার বাবাও তার চারধারে এসে উঠতে লাগলো, সেও আনন্দ করতে লাগলো, আনন্দের আওয়াজ করতে লাগলো। দেন হি স হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার ফ্লাইং অ্যারাউন্ড হিম, তারপরে সে দেখতে পেল তার দুই ভাই দুই বোন তার চারপাশে উড়ছে। তাহলে ছোট্ট সিগাল তাহলে কি হলো, উড়তে শিখে গেল। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কি আছে দেখো। কোয়েশ্চেন আছে তোমার, হি আটার্ড আ জয়াস স্ক্রিম, সে আনন্দে একটা আওয়াজ করলো। বিকজ হি ওয়াজ স্যাড টু ফ্লাই, হি ওয়াজ রিবুকড বাই হিজ মাদার, হি ওয়াজ আলটিমেটলি সাকসেসফুল টু ফ্লাই, তাহলে সি অ্যান্সার হবে। অবশেষে সে শিখেই গেল কেমন ভাবে উঠতে হবে। নাম্বার 2 দেখো, দ্য মাদার অফ দ্য ইয়াং সিগাল ডিড নট কাম nearer to him with the piece of meat in her beak, to punish him, to make him forget his fear, to test him, to surprise him। দেখো, to make him forget his fear, সে চাইলো, তার মা চাইলো যেন সে ভয়টাকে ভুলে যায়, তাহলেই তো সে উঠতে পারবে। নাম্বার বি দেখো, নাম্বার বি তে কি আছে দেখো, নাম্বার বি তে আছে, বি এর ওয়ানে দেখো, বি এর ওয়ানে কোয়েশ্চেন আছে, হুইচ সিন মেড দ্য ইয়াং সিগাল ম্যাড, কোন জিনিসটা ইয়াং সিগালকে পাগল করে দিল। ইয়াং সিগাল মেড ম্যাড টু see that his mother his mother got a piece of fish, but she but she did not come
nearer. The young seagull made mad to see that his mother got a piece of meat, but she did not come nearer to him. আছে নাম্বার 2 দেখো কি আছে 2 তে আছে তোমার why was he not falling headlong now? Why was he not falling headlong? সে কেন এখন পড়ে যাচ্ছে না? He was not falling headlong now because he could fly himself. তার কারণ সে এখন সে উঠতে পারছে, তাই না? এখন সে উঠতে পারছে বলে আর পড়ে যাচ্ছে না। পরেরটা দেখো, হাউ ডাজ দ্য সি এর কোয়েশ্চেনটা দেখো, হাউ ডিড দ্য মাদার হেল্প হিজ সন টু ওভারকাম হিজ ফিয়ার? তার মা তাকে ভয় দূর করার জন্য কি করেছিল? দ্য মাদার মাদার brought a piece of fish to him, but but she but she did not but she did not come nearer. As her son as her son dive
as her son dives to get the fish fearlessly. Forgetting his fear. তাহলে mother brought a piece of fish to him, but she did not come nearer. As her son dives to get the fish, forgetting his fear, যেন সে অজান্তেই পাগল হয়ে যায় এবং ভুলে যায় যে তাকে ভয় লাগছে আর সে লাফ দিয়ে সেটাকে নিয়ে নিতে। তার জন্যই এভাবে সে ওকে টিচ করলো ওভারকাম করতে। ইন দিস ওয়ে the mother helped his son to overcome his fear to fly। হয়েছে? তারপরে দেখো কি কোয়েশ্চেন আছে। এটার হয়ে গেল। এরপর দেখো, Smile the mist upon the hill. Oh, I am gone back to the day of youth. I am a child once more, and 'neath my father's sheltering roof, the at near the old hall door, I watched this cloudy evening fall. After a day of rain, blue mist, sweet mist of summer fall, the horizon's mountain chain. তাহলে এখানে অ্যান্সার কিগুলো আছে, দা কোয়েশ্চেনগুলো কি আছে দেখো। কোয়েশ্চেন আছে নাম্বার 1 এ আছে, দ্য মিস্ট ইজ টার্ম সুইট বিকজ ইট ইজ রিয়েলি সুইট টু টেস্ট, ইট রিমেইন দ্য পয়েট অফ দ্য হ্যাপি মেমোরিজ অফ হিজ চাইল্ডহুড। আমাদের বিটাই অ্যান্সার হবে। নাম্বার 2 দেখো কি আছে। নাম্বার 2 আছে, ইন দ্য পয়েট watches the cloudy evening fall after a day of rain, just after a day of rain, at the end of the day, just before the night। কি বলছে? after a day of rain। দেখো কি বলছে, I watched the cloudy evening fall after a day of rain, after a day of rain, after a day of rain। তাহলে কোনটা হবে? এ হবে। নাম্বার বি কোয়েশ্চেনটা তোমরা দেখতে পাবে। দেখো কি আছে এখানে, তোমার আছে বি এর কোয়েশ্চেনটা, সি বিলো। দেখো দুটোই নিচে চলে যাও, নিচে দেখতে পাবে। দেখো দেখো, হোয়াই ডিড দ্য পোয়েট সে হার ফাদার্স রূপ অ্যাজ শেল্টারিং। এটা একটু বড় পোয়েমটা আছে বলে এটা লিখে দিতে হয়েছে। ইন হিজ ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট রিমেম্বার দ্য হ্যাপি ডেজ অফ হার চাইল্ডহুড,
that she has left behind. As a child, she used to live in her father's houses under the guidance of her father. Now she wishes for that love and security. So she described the father's room as sheltering. তারপরে বলা আছে ক্লাউডি ইভিনিং এর বর্ণনাটা কেমন আছে। 2 নম্বরের কোশ্চেন। 2 নম্বরের কোশ্চেনে ক্লাউডি ইভিনিং এর বর্ণনাটা দেখো। Why does the poet describe the evening as cloudy? Cloudy evening এর বর্ণনা কেমন দিয়েছে? It has rained a lot throughout the days. Though the rain has stopped, যদিও বৃষ্টি থেমে গেছে সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার পর, now the sky is still cloudy. তাও আকাশ ক্লাউডি আছে, মেঘাচ্ছন্ন আছে। So the poet describe the evening as cloudy. বোঝা গেছে? তোমরা এখান থেকে এটাকেও নিয়ে নিতে পারবে। তারপরে দেখো এরপর তোমাদের যেটা আছে আনসিনে কি আছে দেখো। আনসিনে শিপ ইজ মেন্স longest and most important means of transportation. জাহাজ হচ্ছে মানুষের সব থেকে পুরনো যোগাযোগের ব্যবস্থা। Today, thousands of ships across oceans sail among sea coast and fly island waterway. এখন হাজার হাজার শিপ সমুদ্র ক্রস করছে, মহাসমুদ্র ক্রস করছে এবং জলপথে এক জায়গা থেকে আর জায়গার ইনল্যান্ডে যাচ্ছে। ট্রেড ব্যবসার পারপাসে among countries depends heavily on the sea. ব্যবসার জন্য কান্ট্রি প্রায় সব কান্ট্রি লার্জ নাম্বার অফ কান্ট্রিজ ডিপেন্ড করছে জাহাজের উপর। মেনি কাইন্ড অফ শিপস আর ইউজ টু ক্যারি গুডস অ্যান্ড পিপল। অনেক ধরনের শিপ ব্যবহার করা হয়, জাহাজ ব্যবহার করা হয় মালপত্র এবং যাত্রী বহনের জন্য। জায়েন্ট ট্যাঙ্কার ফুয়েল পেট্রোলিয়াম ভেজিটেবল অয়েল ওয়াইন অ্যান্ড আদার লিকুইড। কেমন কেমন জায়েন্ট ট্যাঙ্কার, খুব বড় মাপের ট্যাঙ্কার, হুইল পেট্রোলিয়াম যে পেট্রোলিয়াম নির্গত করে, ভেজিটেবল অয়েল ওয়াইন নিয়ে যায় অ্যান্ড আদার লিকুইড নিয়ে যায়। আদার ভেসেল অন্যান্য নৌকোগুলোর মধ্যে বড় জাহাজ মধ্যে দে ক্যারি কার্গো সাচ এ গ্রেইন অ্যান্ড সেন্ড, বালি বা গ্রেইন এটাও নিয়ে যায়। প্যাসেঞ্জার লাইনার প্যাসেঞ্জার বাহীরা ক্যারি ট্রাভেলস অ্যাক্রস দ্য ওশান। প্যাসেঞ্জার বাহী জাহাজগুলো মহাসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। মেন্স ফার্স্ট শিপ ওয়াজ প্রবাবলি আ লগ। মানুষের প্রথম নৌকো হচ্ছে বোধ হয় কাঠের গুঁড়ি, লগ, দ্যাট হি ইউজ টু ক্রস আ রিভার, যেটা সে ব্যবহার করতো নদী পারাপারের জন্য। হি প্রবাবলি ইউজড হিজ হ্যান্ডস টু প্যাডেল দ্য লগ, সম্ভবত হাত ব্যবহার করত সেটাকে প্যাডেল করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লেটার হি লার্ন টু বিল্ড রাফট বাই স্ল্যাশিং স্লাগ টুগেদার, পরে এটাকে দাঁড়ের সাহায্যে জলে আঘাত করে আগানোর চেষ্টা করলো। ইন অ্যানসিয়েন্ট ইজিপ্ট, অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরনো ইজিপ্টে, মিশরে, দ্য পিপল মেড দেয়ার ফার্স্ট রেফট আউট অফ দ্য বান্ডল অফ রিড, অর্থাৎ আউট অফ দ্য বান্ডল অফ রিড, অর্থাৎ অনেকগুলো কি বলবো রিডকে একসাথে করে তারা নৌকো বানিয়েছিল। লেটার দে লার্ন টু লাস্ট বান্ডল অফ রিপ টুগেদার টু মেক বোট, সেই সব রিপ একসাথে করে পরে সুন্দর নৌকো বানাতে শিখেছিল। বাই অ্যাবাউট 4000 বিসি, জেসাসের জন্মের প্রায় 4000 বছর আগে, দ্য ইজিপ্টিয়ান হ্যাড ইনভেন্টেড আবিষ্কার করেছিল সেল অ্যান্ড দেয়ারফোর they were able to use the power of the wind to propel their boat. তারা বড় নৌকো আবিষ্কার করেছিল, তারপর ওরা আবিষ্কার করেছিল কেমন ভাবে পালতোলা জাহাজ যেটা বাতাসের সাহায্যে চলবে, তার নৌকো। The basic pattern of ships become set with the invention of the sail. সব থেকে প্রাথমিক প্যাটার্ন হচ্ছে ইনভেনশন করা কেমন ভাবে সমুদ্র থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পাড়ি দেবে। শিপ বিল্ডার্স বিগেন কনসেন্ট্রেটিং অন ডিজাইনিং বিগার অ্যান্ড বেটার শিপ। শিপ বিল্ডাররা মনোযোগ দিল আরো ভালো বড় জাহাজ কিভাবে তৈরি করা যাবে। দ্য 20th century দেখিয়েছে
দেখিয়েছিল সাম অফ দ্য বিগেস্ট শিপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বেশ কিছু নতুন জাহাজ আবিষ্কার। দ্য থ্রি লার্জেস্ট ট্রান্সেট ল্যাংটিক্স লিঙ্গার লঞ্চ, তিনটে বড় অন্যতম জাহাজ যেটা আবিষ্কার হয়েছে টু ক্যারি প্যাসেঞ্জার অ্যাক্রস দ্য আটলান্টিক উপমহাসাগরের ওপর দিয়ে যেটা ক্রস করেছে ডিউরিং দ্য 1960s, 1960 সালে অয়ার, সেগুলো হচ্ছে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, দ্য রাফেলো অ্যান্ড কুইন এলিজাবেথ টু। এই তিনটে জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর সমুদ্র বের হয়েছিল যাত্রীদের নিয়ে। দ্য শিপ অফ দ্য ফিউচার আর এক্সপেক্টেড টু বি ইভেন মোর এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড উইল কস্ট লেস টু অপারেট। ভবিষ্যতে আরো ভালো শিপ আবিষ্কৃত হবে আর লেস কস্টে আর লেস অপারেটে সহজে অপারেটিং করা যাবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। বোঝা গেল সবার? এরপর দেখো কোয়েশ্চেনগুলো। দেখো নাম্বার ওয়ানে আছে দ্য শিপ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট বিকজ দে ক্যারি গুড অ্যান্ড দ্য পিপল। তাহলে বা দে আর দ্য ওল্ডেস্ট ওয়ে, আর একটা হবে কি দ্য দে ট্রাভেল বোথ ল্যান্ড অ্যান্ড আইল্যান্ড অফ, এ হবে তাহলে। নাম্বার টু, the origin of the ship was when a man learned to paddle, made of deep use of used a log. নাম্বার সি হবে, প্রথমেই কাঠের গুঁড়ি তারা ব্যবহার করে। নাম্বার থ্রি থেকে আছে to use the force of the wind to propel boats, a guns had to be made, sail were made, paddles were invented, a basic patterns of the ships had to be designed. তাহলে এটা কি হবে? Gallons had to be made, sail were made. Just say invention with the basic pattern of the ship becomes set with invention of the shell. নাম্বার বি। নাম্বার ফোরে কি আছে? নাম্বার ফোরে আছে ট্রাভেলিং বাই শিপ ইজ ইন ফিউচার ইজ লাইকলি টু বি more economical and efficient, more entertaining and economical, more safe and efficient, more easy to operate. তাহলে কি হবে? more easy to operate. ওকে, তারপরে কোয়েশ্চেন গুলো দেখো। অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন ব্রিফ। নাম্বার ওয়ান, নাম্বার বি এর ওয়ান দেখো কি আছে। বি এর ওয়ানে আছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ইউজ অফ দ্য থ্রি ট্রান্সলেট লাইন্ডার। দ্য থ্রি ট্রান্সটিক লাইনার এইখানটায় কোথায় আছে দেখো। দ্য থ্রি ট্রান্সটিক লাইন্ডার ইউজড the first ship, the lands of the day, letters of the things. Yeah, the three times are used to carry passenger across the Atlantic Atlantic Ocean
তাহলে পরে দেখো, তারপরে যে নাম্বার 2 তে আছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ইনভেনশন অফ সেল? The invention of the cell was very significant as as the basic pattern as the basic as the basic pattern for the sheep became set with the invention of the cell. Invention of the cell. তারপরে কি কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো, what do the giant anchor do? The giant anchor owls petroleum vegetable oil wine and other liquid. নাম্বার 4 এ কি আছে দেখো, নাম্বার 4 এ আছে হোয়াট আর গ্যালিস আর
one type of oldest ship। তারপরে কি আছে? নাম্বার সিতে কি দিয়েছে দেখো কোয়েশ্চেন, briefly write how the simple invention help in making a modern ship. It is known to us to human being that the simple invention of a log boat helped in making a modern ship as the basic pattern for ships become set with the invention of the sail, and the shipbuilder shipbuilder began concentrating on designing bigger and better ships। অনেক বড় হয়ে গেল, তোমরা যতটা পারবে সংক্ষেপে লিখবে। পুরো অ্যান্সারটাকে সাজানোর জন্য একটু বড় করে দিলাম। তারপরে এরপর আমাদের গ্রামার। গ্রামারে কি আছে দেখো,
গ্রামারে আছে তোমাদের নাম্বার 1-এ আছে, দেখো দা, কি করতে বলছে, কারেক্ট ভার্ব ভাব, দা পেশেন্ট ড্যাশ, এখানে হ্যাড করো, হ্যাড ডায়েট করো, হ্যাড ডায়েড বিফোর দা ডক্টর কামটাকে কেম করো, আছে পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। নাম্বার 2-তে আছে, দেখো কি আছে, দে সেট আপ আ সিভিলাইজেশন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, দে সেট আপ আ সিভিলাইজেশন, এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে বলছে, সিভিলাইজেশন ইন দিস ওয়ার্ল্ড হুইচ হুইচ ইজ হুইচ করো না, হয় আর করো, হয় আর হয় আর ইট রেইন কন্টিনিউয়াসলি, যেখানে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে, দে সেট আপ আ সিভিলাইজেশন ইন দিস ওয়ার্ল্ড হোয়ার ইট রেইনস কন্টিনিউয়াসলি, যেখানে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। তারপর কি করতে বলছে, দেখো নাম্বার 3-তে বলছে দে হ্যাড বিন অনলি 2 years old when the sun last came out, the sun last came out কি হবে এটা, the sun last came out at their 2 years old, in their করে দাও, ডিউরিং করবে না, in their in their 2 years old, তাদের 2 বছর বয়সে তার দেখা যায়। স্টার্ট দ্য ডোর রবিন, কি বলছে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলছে, ইউ আর রিকোয়েস্টেড স্টার্ট দ্য ডোর রবিন, রবিন
Robin, you are requested to shut the door. তারপরে কি বলছে? তারপরে ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বলছে। নাম্বার 5, my friend suggested me suggested to me that we should do something for the betterment of our society. তারপরে কি আছে দেখো, নাম্বার 6 এ কি আছে, এটাকে নাউন করতে বলছে প্যাটেন্টিয়াসকে। হিজ patents shows his posture মানে ঢং of falling asleep. হয়েছে? এরপর আমাদের নাম্বার 5 আনসিন থেকে যেটা খুঁজে বার করতে হবে সেটা দেখো, হিজ প্যাটার্ন শোজ হিজ পশ্চার অফ হেইং। তারপরে দেখো নাম্বার 1 এ কি আছে, নাম্বার 1 এ আছে ফ্লেমেবলস লিকুইড ফাউন্ড ইন জিওলজিক্যাল ফরমেশন, আরেকটা হচ্ছে ফাউন্ড আউট। তাহলে এটা দেখি ফাউন্ড আউট আর জিওলজিক্যাল ফরমেশনে কি আছে। দেখো ফাউন্ড আউটটা হবে ইনভেনশন, ইনভেন্টেড করো, বা মানে ইনভেন্টেড আছে আরেকটা জায়গায় দেখছি, হ্যাঁ ইনভেন্টেড। আর একটা করো ইউএল ট্যাঙ্কার করো, পেট্রোলিয়াম। হয়েছে? তারপরে দেখো এরপরে কি কোয়েশ্চেন আছে, এরপরে আমাদের রাইটিং আছে। রাইটিং কি আছে, রিপোর্ট আছে। রিপোর্টে কি আছে দেখতে পাচ্ছ, ইনসিডেন্ট সাইক্লোন ডানা। 2025 সালে ডানা নামে একটা সাইক্লোন উড়িষ্যা বাংলায় দুটোতেই আঘাত এনেছিল। উইন্ড স্পিড 1150 কিলোমিটার পাওয়ার আওয়ার্স, ডেট 25 অক্টোবর 2025, তবে টাইম 2:30 PM, প্লেস কোস্টাল এরিয়া অফ বেঙ্গল অ্যান্ড উড়িষ্যা, কজেস ডিপ্রেশন in Bay of Bengal, result 5 dead, many homeless, transportations disrupted, relief and rescue
NDRF সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড স্টেট পুলিশ। দেখো কি বলছে। By the staff reporter, Kolkata, 25 October 2025. Dana was a heavy severe cyclonic storm which made landfall in Bengal and Odisha. কোথায় পড়েছে? উড়িষ্যা এবং বেঙ্গল। ডানা was formed because of the tropical disturbance. The wind speeds during landfall was 150 km per hour. The cause of the storm was depressions in the time of the wind's landfall was 2:30 p.m. on that day. The cause of the storm was depressions in Bay of Bengal. 5 persons were died, 5 জন ব্যক্তি মারা গেছে, and many were homeless by this cyclone. হোমলেস হয়েছে অনেক। Other side, transportations were disrupted. The chief minister transport যোগাযোগ ব্যবস্থারও ক্ষতি হয়েছে। The chief ministers of both states reviewed the post cyclone situation and announced relief for the affected people. তাহলে আগের থেকে সতর্ক বার্তা দিয়ে যারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে তাদেরকে আরো সতর্ক করেছে দুই স্টেটের মিনিস্টাররা। ইট ইজ রিপোর্টেড দ্যাট NDRF সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড স্টেট পুলিশ স্টার্টেড রেস্কিউ ওয়ার্ক অফ দিস কোস্টাল এরিয়া। স্টার্টেড করেছে কোস্টাল এরিয়াতে উদ্ধার কার্য। হোমলেস পিপল আর টেকেন টু স্কুলস অর আদার প্লেসেস। হোমলেস লোকেদেরকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, স্কুল বা অন্য জায়গায়। দে আর গিভেন হবে, এটা হবে দে আর গিভেন ড্রাই ফুড অ্যান্ড আদার রিলিফ প্যাকেজেস। ওকে, আজকে আমাদের এতটাই পর্যন্ত। আর মাত্র দুটো আছে তোমাদেরকে শেষ করতে। তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো আর পরবর্তী আমাদের 13 নাম্বারের জন্য অপেক্ষা করো। ক্লাস 9 প্রশ্ন বিচিত্রা 13, 14 সেকেন্ড সামাটিভের দুটো আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো। ওকে, থ্যাংক ইউ।